Thank you very much for coming. Today is the culmination of Europe Day. Շատ շնորհակալություն այսօր գալու համար, այսօր Եվրոպայի օրերի ծրագրի ավարտն է։ We have made a big circle. Մենք մեծ շրջան արեցինք։ We started on the 6th of May here in Yerevan with our concert Europe for Peace. Մենք սկսեցինք այստեղ Երևանում մայիսի 6-ին մեր Եվրոպան հանուն խաղաղության համերգով։ We traveled the whole of Armenia from Gyumri, Vanadzor, Dilijan, Kapan, Goris, Yekhagnadzor. We are back here in Yerevan. Մենք ճամփորդեցինք ամբողջ Հայաստանով, Վանաձոր, Գյումրի, Կապան, Գորիս, Եղեգնաձոր եւ վերադարձանք Երևան։ We want to demonstrate that Armenia is very important for us, that Armenia is part of the bigger European family. Մենք ցանկանայինք ցույց տալ, որ Հայաստանը շատ կարևոր է մեզ համար եւ ընդլայնված եվրոպական ընտանիքի անդամ է։ We want Armenians to learn what the European Union is doing here. Մենք ցանկանայինք, որպեսզի հայերը քաջատեղյակ լինեին, թե ինչ է անում Եվրամիությունը այստեղ։ And the European Union is by far the biggest donor, the biggest provider of development assistance. Եվ Եվրամիությունը ամենամեծ դոնորն է, ամենամեծ աջակիցն է զարգացման ծրագրերի։ And we want to have some joy together, celebrate in a joyful mood this day. Եվ մենք ցանկանայինք որոշակի ուրախություն բերել եւ այս օրը ուրախ տրամադրությամբ միասին տոնել։ The climate, the atmosphere is good for our relations. Ընդհանուր առմամբ միջավայրը լավն է մեր հարաբերությունների համար։ A few days ago, the Cooperation Council took place in Brussels. Մի քանի օր առաջ համագործակցության խորհուրդ տեղի ունեցավ Բրյուսելում։ And this Cooperation Council was conducted in a very constructive and very friendly atmosphere. Եվ այս համագործակցության խորհուրդը անցկացվեց շատ կառուցվածքային եւ շատ սիրալիր միջավայրում։ A very ambitious agenda is charted out for the future. Շատ հավակնոտ օրակարգ է մշակված ապագայի համար։ And I think it's good for Armenia. Եվ ես կարծում եմ, որ սա շահեկան է Հայաստանի համար։ Now I'm at your disposal. What questions you may have? Եվ հիմա պատրաստ եմ պատասխանել ձեր ունեցած հարցերին։ I have two questions, only in Armenian, please. Martu Նարինե Ղալեչյան, Radio Free Europe, Radio Armenian. Մարդու իրավունքների հանձնաժողովը պետաիրավականի հետ միավորվեց, ըստ իրավապաշտպանների սա փաստորեն այս քայլով Հայաստանում ստորադասվեց մարդու իրավունքները, ինչպես է կարծում եւ կա այստեղ մտահոգություն։ The Council for Human Rights was joined and merged with the State Legal Council, and this actually means that human rights are subordinated to something else. What is your evaluation of the situation? Do you share this evaluation? We will have another session of the human rights dialogue with Armenia on Monday. Երկուշաբթի օրը Հայաստանի հետ Բրյուսելում մենք կունենանք մարդու իրավունքների վերաբերյալ եւս մեկ կերպխոսություն։ And we will discuss various aspects of the human rights situation in Armenia. Եվ մենք կքննարկենք Հայաստանում մարդու իրավունքներին վերաբերող տարբեր հարցեր։ We are happy to note that on some areas there is a progress. Մենք շատ ուրախ ենք փաստել, որ որոշ ոլորտներում կա առաջընթաց։ But we will also use this dialogue to voice our concerns on some areas where we hope more progress should be done. Բայց մենք կօգտվենք այս երկխոսության հնարավորությունից, որպեսզի բարձրաձայնենք մեր մտահոգությունները այն ոլորտների վերաբերյալ, որտեղ մեր կարծիքով լրացուցիչ առաջընթաց է անհրաժեշտ։ You refer to the internal organization of the new National Assembly. Դուք հիշատակում եք նոր ազգային ժողովի ներքին հանձնաժողովներից մեկը։ These are sovereign decisions of the National Assembly and the ruling coalition. Սրանք ազգային ժողովի ինքնավար որոշումներն են եւ իշխող կոալիցիայի որոշումներն են։ We would encourage the National Assembly to put the question of human rights very high on the agenda. Մենք կխրախուսենք ազգային ժողովին մարդու իրավունքների հարցը շատ բարձր դասել իրենց օրակարգում։ I can disclose to you that during the visit of the Foreign Affairs Committee of the European Parliament last week,
these issues were raised with the leadership of the National Assembly. Կարող եմ ձեզ տեղեկացնել, որ անցյալ շաբաթ Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի այցի ժամանակ այս հարցերը բարձրացվեցին ազգային ժողովին։ The members of the Foreign Affairs Committee of the European Parliament made several pleas to the Speaker of the National Assembly, the Vice Speaker of the National Assembly, and the leaders of the factions. Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահը որոշակի առաջարկներ եւ կոչեր արեց ազգային ժողովի խոսնակին, փոխխոսնակին, ինչպես նաեւ քաղաքական կուսակցությունների միավորումների ղեկավարներին։ And this please concerned some of the human rights legislation, in particular the adoption of the law on domestic violence, the adoption of the law on non-discrimination and some other laws. Եվ այս կոչերը վերաբերում էին հատկապես մարդու իրավունքների խնդիրներին, մասնավորապես ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի, ինչպես նաև առանց խտրականության օրենքի եւ մի շարք այլ օրենքների։ So for us, and it was demonstrating during the visit of the European Parliament here, what matters is that there is an awareness of the high priority of human rights issues. Այսինքն Եվրախորհրդարանի հանձնաժողովի այցելության ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ կան մի շարք առաջնահերթություններ, որոնք հարկ է ներգրավել ազգային ժողովի օրակարգում, that the laws that the Armenian government on its own committed itself to adopt will be passed soon in the parliament. Որ այն օրենքները, որոնք ինքնուրույնաբար Հայաստանի կառավարությունը հանձն է առել ընդունել, շուտով կընդունվեն ազգային ժողովում։ So for us what matters first is the substance, is the adoption of this human rights legislation which Armenia committed itself on its own. Հետևաբար մեզ համար կարևորը այս էական հանձնառությունն է, այսինքն այն օրենքների ընդունումը, որոնց հանձնառությունը Հայաստանի կառավարությունը ինքնուրույն է ստանձնել։ Two questions, լավ, եթե կարելի է։ Հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծումն էլ փորձագետների, սա Հայաստանում փորձագետների փորձի արվում ձևական մարմին ստեղծել, որովհետև կազմը ընտրելու ազգային ժողովը եւ այսպիսով արդեն այդ կառույցի անկախությունը հարցականի տակ է դրվում։ Regarding the establishment of the anti-corruption body, this is believed to be a formality because in fact the composition is going to be decided on by the National Assembly, which already undermines the independence of this body. We believe that the establishment of this body as such is a good development. Մենք հավատում ենք, որ այսպիսի մարմնի ձևավորումը առհասարակ արդեն իսկ լավ զարգացում է։ The European Union for quite some time, and me personally, we advocated the establishment of this independent body. Որոշ ժամանակ է Եվրամիությունը եւ ես անձամբ խրախուսում ենք այսպիսի մարմնի ձևավորումը։ And we are of course very serious about the notion of independence. Եվ իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է անկախությունը այդ մարմնի։ Because the experience of other countries shows that this body can be effective, can bring results only if it acts in an independent way and is not controlled by anyone. Որովհետև այլ երկրների փորձառությունը ապացուցում է, որ այսպիսի մարմինը կարող է արդյունավետ գործել, եթե այն անկախ է եւ չի կառավարվում որևէ մեկի կողմից։ So we welcome the adoption of the government, at least the draft legislation, because we believe it is a step forward. Այսպիսով մենք ողջունում ենք այս քայլը, բացի դրանից ողջունում ենք կառավարության կողմից օրենքի նախագծի ձևավորումը, որովհետև կարծում ենք, որ սա մեկ քայլ է դեպի առաջ։ But we will judge the activities of this independent body by its results and how independent it will be in its activities. Բայց մենք այս մարմնի անկախության մասին կդատենք արդեն նրա գործողություններով եւ գործողությունները ցույց կտան, թե որքան անկախ է գործում այս մարմինը։ Բայց հանձնաժողովի կազմը ազգային ժողովն է ընտրելու, սա արդեն խնդիր չի։ But the composition of the committee will be decided on by the National Assembly. Doesn't this really cause certain concerns regarding its independence? Well, we will see how it works. Even when I know the names of people who will be appointed, I cannot prejudge. And every institution, every new institution
should have the benefit of trust. Դե կտեսնենք, թե ինչպես նրանք կաշխատեն, նույնիսկ երբ իմանան կանոնները, չեն կարող կանխավ դատողություններ անել, որովհետև ցանկացած նոր հիմնված մարմնի պետք է տանք այդ գործունեության հնարավորությունը անկանխակալ դատողություններով։ So I hope that the appointments will be made paying due attention to the independence of the candidates, and then these candidates, when appointed by the National Assembly, will act in a sovereign way. Հետևաբար ես հուսով եմ, որ շուտով մենք կիմանանք տեխնացուների անունները, որ տեխնացուները կորոշվեն այդ անձանց անկախության աստիճանը հաշվի առնելով եւ որ գործողությունները հետագայում կկատարվեն ինքնուրույն որոշումների հիման վրա։ What would be your suggestion? Who should appoint them? Իսկ դուք ինչ կառաջարկեիք, ով պետք է նրանց նշանակիչ։ Hello, I don't know. So let's trust. I'm a journalist. So let's trust the National Assembly. Եկեք այդ դեպքում վստահենք ազգային ժողովին։